Alright, mtazamaji, asante sana katika kuweza kuingia katika kipindi cha leo mtazamaji. Ijumaa nyingine hapa ya tarehe 26 mwezi ni wa 3 mwezi Machi mwaka 2021. Karibu katika mpango mzima wa with Sagini leo alasiri ama leo usiku mtazamaji. Na kuna gumzo kubwa leo ikiwa basi ni gumzo hili la timu mbili ambazo zinashiriki ligi kuu ya soka humu nchini divisheni ya pili, yani FKF County Division 2 League. Nazungumzia Gogo Boys FC na Kibra United FC. Klabu ambazo zimetokea kule maeneo ya Kibra hapa jijini Nairobi, na basi hizi ni klabu ambazo kidogo mara mingi zikikutana huwa inaitwa bedroom derby, yani maswala ya chuma cha pili, au pia unaweza kuita pia Kibra derby. Na wageni wangu upande wa pili, lakini kabla ya kuweza kuleta na kipindi cha leo mtazamaji, mimi naitwa Jason Sagini, askofu mkuu wa michezo ulimwenguni, na kama ilivyo ada, michezo ni yetu na sport ni sisi, na pia kipindi cha Ukit Sagini si kipindi kabla ya kupasha misuli moto. Alright, hali ndio kama hiyo mtazamaji, inaitwa street football. Na basi hapo ndio ambapo kidogo timu hizi mbili za Gogo Boys na Kibra zimetokea kule street, yani kule mitaani, wanaita mitaani street football. Yani kule Kibra kunatokea vilabu mbili ambavyo kidogo vinafikia haiba ya kimataifa, Gogo Boys FC na Kibra United. Na mgeni wangu wa kwanza hapa aliyevalia pamba ya njano, huyo ni Abdul Razak Roba, ambaye huyu ni katibu mkuu, secretary general wa klabu ya Gogo Boys, na pia naye mgeni wa pili ambaye ni Ibrahim Sebi, anaitwa kama jina lake ni Sebi, si Sebit, anaitwa Ibrahim Sebi, ambaye huyu ni mwenyekiti wa klabu cha Kibra United. Karibu sana wenzangu katika upande wa pili. Thank you very much for making time for us. It's an honor to have you on the show, and if you have any questions, dear viewer, you can send in a question to our guests tonight. On Twitter, you can tweet at Jason_Sagini, at Njoroge_Dennis. To hashtag to use there ni walk with Sagini, walk with Sagini. Unaweza pia kutumia bedroom derby, ambayo unaweza kutumia pia Kibra derby. Kwanza kabisa, Razak Roba, how are you doing this evening? Niko salama kabisa, nashukuru Mola kwa afya njema. Asante. Alright, nashukuru sana kwa kutenga muda wako. Ibrahim Sebi, na kujaje kwamba kukule maeneo ya Tanzania Bongo, umesafiri jana, ushafika leo. Hali yako ikoje bwana? Mimi nashukuru, ni kuzuri huku, ila nasikia kuna lockdown. Tumeambiwa Nairobi is locked out. Bwana Nairobi tumefungiwa nje. Kwanza nianze na hilo, manake kufuatia hotuba hiyo ya rais leo alasiri, amesema kwamba shughuli zote za michezo humu nchini, si kandanda, si raga, si volleyball, si mbio za magari, zote zimeahirishwa, yani zimesitishwa kwa muda ambao kidogo haujulikani. Kwanza kabisa nianze na hilo, na hapo ndio kuna swali kula siku, na ambalo pia mtazamaji utakuwa unanisaidia kuweza kujibu, uweze kulipa kauli yako kuhusiana basi na hotuba ya rais kuhusiana kusitisha shughuli za michezo. Nianze na Razak Roba, niambie what's your reaction on the president's address on suspending all sporting activities in the country? Kwanza ni jambo ambalo kwa hotuba ya rais ya leo muhimu sana, kwa sababu ukiangalia vile third wave inaendelea, kuna maambukizi mengi sana ya corona. So na hii corona sio mchezo. Mara nyingi labda tunachukulia ile kama wa Kenya kwa ujumla, tunachukulia jokes, zingine hatuvai barakoa, zingine hatu maintain social distance. So la kwanza ni maybe ilikuwa kwa rais na numbers ambazo venye zinaenda, aliona ni wisdom kwamba that is the best decision. Kufunga michezo
itakuwa na impact kwetu. Inaweza kuwa labda tunaiangalia kama not the best decision, but labda kwa sasa that is a decision maybe itasaidia wengi in the long run. Yeah. All right. Kwa sababu ukiangalia huku what's your reaction? Kwa sasa it's timely na ni vizuri amesimamisha kwa wakati ufaao, otherwise ni third wave. Wengi wanaamini ugonjwa haipo, lakini ipo na inawa wengi, na penye kuna kongamano ndipo watu wengi upata maambukizi. So natarajia hiyo, wanasema vaccination tayari ipo, labda kwa muda asijui ni lini, lakini watu wakipata kinga hapo baada ya mwezi moja mbili, labda unaweza kuwa na another resolution. Naomba tuendelee ifunguliwe, watu wacheze mpira. All right. Hapo ndio kuna swali kula siku mtazamaji, na pia hapa nataka kusikia kauli yako ni ipi mtazamaji, kama shabiki wa michezo humu nchini. Swali la siku ndilo hii, swali kula siku ndilo hilo hewani sasa hivi mtazamaji, na kuuliza kwamba kauli yako ni ipi baada ya rais kusitisha michezo nchini kufuatia ongezeko la virusi vya corona. Yaani kauli yako ni ipi kufuatia hotuba ya rais leo alasiri kusitisha michezo kwa jumla nchini kufuatia ongezeko la corona. Nitumie kauli yako kupitia mtandao wa Twitter @Jason_Sagini, @Njoroge_Dennis2, hashtag pale inakuwa ni walk with Sagini, hashtag pia inakuwa ni Uhuru address, hashtag pia inakuwa ni bedroom derby, hashtag pia inakuwa bado ni Kibra derby. Sasa pia unaweza kumtumia kupitia mtandao wa Facebook hapa kwenye comment section. Tumia kauli yako kuhusiana basi na swala hili, uniambie labda swali lako ama kauli yako ni ipi kuhusiana na kauli hiyo nzito ya rais kuhusiana basi kusitisha michezo kwa jumla kwa kufuatia ongezeko la virusi vya COVID-19. Sasa nianze kukufanya introduction ya wote nyinyi wawili wageni wangu. Mniambie labda kabla ya kuingia katika masuala ya michezo, nianze na Abdul Razak Roba, uniambie kabla ya kuingilia swala la soka kama moja wapo wale stakeholders, what were you doing before? Mimi nilikuwa before nikuwe mshikadau wa timu ya Gogo Boys, nilikuwa football referee. But pia nilikuwa mwanafunzi, so time mingi ile nikapata kwenda shule kidogo, nikaachana na mambo ya ku-officiate matches. Then later nikaona badala niwache hii shughuli in totality, wacha niingia at least administration. Ndio pale tukaanzisha Gogo Boys polepole hadi sasa. All right. Na je, kwako Ibrahim Sebi, kabla ya kuingilia masuala ya soka, what were you doing before? Kwa mpira mimi mwenyewe nimecheza mpira, nimeenjoy ball. Kisha kuacha kwangu ni kwa ajili ya masomo na job. Lakini hata hivyo nimekuwa nikifuatilia kusaidia chini kule. Kumbe chini kuna watu wananimulika. Sasa kidogo nikajipata niko hapa. Na siwezi kataa, ni kitu napenda. Sasa lazima tuendelee. Asante sana. Mtazamaji, kama unaweza kujiunga nasi mtazamaji, hawa ni wageni ambao kidogo. Ibrahim Sebi huyu ni mwenyekiti wa klabu ya Kibra United ambayo inashiriki divisheni ya pili humu nchini, ligi kuu ya FKF, na pia Abdul Razak Roba huyu ni katibu mkuu, yani secretary general wa klabu ya Gogo Boys FC. Nianze nikwende kwake Razak Roba, manake ndiye alianza kuzungumza. Kwa hiyo Razak Roba, niambie labda unapohudumu katika cheo chako cha sec general, nataka uniambie kufikia sasa hivi labda how has it been? How has the journey been there, and what experience have you gained there, and what can you tell us about the position at Gogo Boys? No, one of the most important thing naweza sema kuhusiana na hii position ambayo tuko ndani ni kwamba inatupatia opportunity ya kuserve our community. So it's like whatever community gave us tukiwa wadogo tukigrow, it's our time now to give back. So one for me it's an opportunity for me to give back to my community for what they gave me when I was growing up. Alafu pili ni fulfilling pia, kwa sababu when you change a community, when unafanya hizi vitu na unapata satisfaction chini, yani unasikia vizuri ukiona timu yako inashinda, na unajua labda kuna input yako moja mbili umeweka umefanya hivi na hivi, inakupatia motisha. So for me ni changamoto nzuri ambayo naifanya proudly as a
it's an opportunity for me to give back to my community for what they gave me when I was growing up. All right. Ibrahim Sebi, cheo chako kidogo ni kubwa kuliko chake Razak Robo, maana wewe ni mwenyekiti, you are like the club owner tuseme. Sasa Ibrahim Sebi, labda niambie, how has it been, the journey from when you started until now? What experience can you share with us on your position? On my position ile nitakwambia it's challenging. Kwanza ni kama vile mwenzangu aliposema hapo, it's to give back to the society, of which now waona kila mtu ananimulika. Lakini kusema kweli the ownership is mimi narudisha kwa community. Nashukuru sana, and that's why our fan base is big. Everybody feels that he owns the club. Hata ukika kando kuna kitu imetendeka, unapata simu kutoka kwa mtu mjui, anakuambia nimeona hivi na hivi na hivi kuhusu timu yetu, tutafanya aje. Sasa lazima wajua kwa soko kama kila mtu angekuwa ni straightforward, vile vitu vibovu havingeuzwa sokoni. So tarajia hapo lazima kuna mtu pia wazo wake ni wrong. Lazima wa accommodate zile vizuri na vibaya, alafu adjust na timu yako ni zipi mtatumia na zipi mtaachilia. Maana ule mwingine hata wazo wake kama ni mbaya, mkipuuza pia wale wako ofisini siku hizo wanatudharau sisi. Sasa lazima uwe tayari, si kila kitu ni kitimoto. Hiyo ndo kitu naweza sema, kitu chenyewe ni moto. All right. I'm trying to share here with my people here. They're asking where can we watch? My friend, if you are watching right now, you can tell a friend to tell a friend. Unaweza bonyeza pale Twitter, pale YouTube, kunradhi. Tafuta tu pale Walk with Sagini the Sports Arc Bishop. Pale Facebook unaweza kupata Walk with Sagini the Sports Arc Bishop. Unaweza kutazama live mubashara na ukatuma kauli yako basi kupitia mtandao hiyo yote mbili na ukachangia mada kwa njia moja nyingine. Tayari na kwamba kidogo wengi washaanza kuingia na mjengo, na kuna wasaba hapa ambao kidogo wameshaandika kauli zao. Nitakuwa nazipitia hapo baadaye kidogo, lakini kwanza kabisa nianze na hili haraka upesi. Razak Roba, labda kuna yule mtu ambaye hajui Gogo Boys ni klabu kutoka wapi. Nimeshamfahamisha mtazamaji kwamba Gogo Boys ni klabu ambayo inatokea eneo la Kibra humu Nairobi. Sasa hajui Gogo Boys ilianzishwa mwaka gani, lengo lipi lilifanya likaanzishwa, na kufikia sasa wameshinda mataji mangapi. Labda mpe historia fupi kwa dakika moja. When or how was Gogo Boys formed? So Gogo Boys Football Club, kuna ngoja nianze na hii historia ya Gogo kwanza. Gogo ilikuwa base, ni base ambayo watu kama wanakongamana pamoja, wana share ideas na hapa na pale. So mwaka wa 2014 ndio timu ilianza rasmi. Ile kitambo ilikuwa tu ni watu wanakusanyika waenda kucheza ma tournaments za mtaa, lakini si organized football. So in 2014 kuna tournament tulicheza ndio Ramadan Cup, timu ikashinda. After kushinda hiyo tournament, wajamaa wakaona hakuna haja ya kuvunja hii timu. Kwa nini hao vijana tusiwaingize sub county league? So hapo ndio mwaka wa 2015 tukaingia sub county, tukacheza pale, tukakuwa unbeaten, tukaenda kutoka pale tukaenda county tukatoka number 2, tukapandishwa daraja, tukaenda regional tukatoka number 4, tukapandishwa daraja hadi sasa tuko national division 2. So team ikianza ilikuwa na mantra ya playing for change, ile kubadilisha tu vijana mtaani. Na nadhani kuna changamoto nyingi hapa mtaa kwetu, teams na vijana wengi sana wanajiingiza kwenye drugs, crime na vitu kama hivyo. So tulijaribu tu yani katika kuungana like minded individuals kuona kama hii team inaweza endelea kwenda mbele. Na tukajipea a 7-year plan, which in 7 years our aim was to get to the Premier League. So 5 years down the line tumepanda daraja mara 3. We are on course to achieve that. Maybe vitu vimebadilika kidogo, so tumechange some of the objectives tumebadilisha, but our 5-year plan, our first 5-year plan tumeachieve kupanda daraja mara 3 mpaka ligi ya division 2, na we are very hopeful that mambo yakiwa sawa, inchi funguke, corona iende, maybe kwa miaka mingine 3 ama 4 tutakuwa tunacheza pale juu kwenye Premier League. God willing. Alright. Kwa upande wako Ibrahim Sebi, pia nawe tu basi historia fupi ya klabu ya Kibra United, ilianzishwa lini na kwa lengo gani, na kufikia sasa hivi labda what have you achieved so far as a club? Okay, Kibra United nitakupa historia yake fupi. Mwanzo kabisa kulikuwa na Kibra United, then karne ikienda kubadilika kulikuwa na
kuvutana baina ya wakuu wa KFF, mpaka kuna wakati kukakuwa na kundi mbili. Wakati huo mpira mtaani ilididimia ikafa. Hata hiyo time ndio sisi tukawacha mpira na ikawa hivyo kabisa. Wakati kulikuwa na masikizano walete KFA, what happened is in 2011 a group of former footballers wale walikuwa wamebobea mtaani wakaamua kuleta wale watoto vijana shupavu wale wanaonekana wanaweza cheza mpira, wakaleta pamoja. Kibra United ikaanzishwa na hapo ikaendelea mpaka hadi siku zile tukachukua usukani. Na in future tayari tuko na strategic plan yetu kama mimi na kamati yangu, because tunawaka kama team, sio eti ni kazi ya mtu mmoja, ambapo we are putting the structure whereby hata mimi kama mwenyekiti nikitoka, mwenyekiti ambaye atachukua, he is sitting there as a chair and he can control it as a chair. It's the chairman's office, not Ibrahim's office. So ni kitu nataka ikuwe ya kuendelea. Tukitoka hapo wale wanachukua, na naomba inshallah tutajaribu, na tunajaribu sana, tunataka club iwe self sustainable. Waona kama saizi we have a partial sponsorship, na with partial sponsorship inamaanisha ni pesa yetu wenyewe, maana uchungu ile tunajua ni sisi wenyewe wenye tunasaidia team. Na nashukuru pia fans wetu wanatusaidia, na kuna watu wawili watatu, maana kipindi kikiendelea naweza taja majina zao, lakini kwa sasa ndo hayo tu ninayo. Alright, historia fupi hizo kuhusiana basi na vilabu hivi viwili. Nipitie jumbe mbili tatu kabla ya kwenda mbali, maana kidogo naona zimekuwa nyingi sana, nizipunguze hapa haraka upesi. Wengi sana hapa. Junior Mwendwa, niweke wani wafurahi. Junior Mwendwa anasema locked in, asante sana Junior Mwendwa. Tabitha Korir, shabiki sugu wa klabu ya Manchester United, anasema kwamba ana smile tu, na tumekwamba kidogo mwisho kipindi Tabitha Korir utasupport labda moja wapo hapa, Kibra United ama Gogo Boys. Asante sana. Abumo unasema locked in, asante sana. Junior Mwendo anasema the lockdown, anasema kwamba the lockdown is unfortunate but necessary. Asante sana kwa kauli hiyo. Alafu ni somo yake mwingine hapa, kuna Elvis Gweth, rafiki yangu mkubwa sana huyu. Mwanaspoti pia anasema kwamba we'll just have to comply with the directives, but for sports I believe some considerations should also be put forth with the times you are living, like the matches can continue even without the fans. Kweli kabisa, hapo na hisia nzito hiyo. Asante pia Anko B Mustafa, thank you very much for tuning in guys. Upande pili namuona kuna huyu ambaye anakwenda kwa jina la Bosco Catherine, anasema kwamba mbona umevalia jezi ya Kenya? Bwana, jana tulitoka sare, acha nipande muione vizuri. Kenya hiyo jana toka sare na kidogo mechi ilikuwa nzuri, kwa hiyo lazima nishabikie klabu ya taifa letu, manake I love my country and I love our football. Now sitakwenda katika swala Harambee Stars Abdul na Ibra, manake hapo kuna gumzo kubwa, tutalizungumzia wakati mwingine. Nikuje kwa hili, katika safari yote ile ya kuunda klabu ama kuanzisha klabu na kucheza katika ligi, kuna changamoto, yani kuna challenges, and I know and I'm very much sure that when you started the challenges were maybe 100, but by now maybe 7 years since both of you started your clubs, the challenges have reduced. Now I want to know, you can just name a few of the challenges and how you've managed to overcome them. Roba. So actually I think it's the other way around in my view. It's the more unaenda daraja juu, the more challenges naongezeka na inakuwa a bit complex. So kwa mfano tukiwa sub county tulikuwa tunacheza tu local, tunacheza stadium ambayo iko just like zenye ziko within a certain locality. So kitu kama shughuli inakuwa rahisi, so team inajikusanya hapa, inaenda game pale na hapa na hapa. So the more unaenda juu, the more unafaa uende mbali, the more yani vitu zinaongezeka. So Quran team inataka moyo, na nakubaliana na venye Chairman Ibrahim amesema kuna changamoto nyingi. So changamoto ambazo ziko ni kwa mfano ni hata hiyo funds. Kwa mfano sisi tunatoka team mtaani, kuna lot of demand ya Quran team si a walk in the park. Quran team ina involve a lot of things. So ni kuna pesa ya transport, kuna hata kupatia huyu player baada ya game hata haizi enda nyumbani bila sabuni. Kuna hizo changamoto ziko.
Alafu unapata sasa Alright. kama kwa mfano sasa tuko division 2 tunafaa tusafiri, zingine game ni Nyahururu, game ni mbali. So pia hizo ni changamoto zingine. Labda timu inafaa kwa mfano kama sasa hii watu 30 labda mnafaa mkomboe gari mbili kupeleka watu hadi huko. So because ya COVID restriction na vitu kama hivi. So ni challenge, ni changamoto. The more tunaenda juu, the more vitu zinakuwa ngumu. Alright, nikuje kwako Ibrahim Sebi, uniambie labda ametaja changamoto, na nadhani kwamba changamoto hizo kidogo ni sawa sawia na klabu yako, lakini nataka uniambie labda katika changamoto hizo, nataka unipe suluhisho ambazo kidogo nadhani kwamba mambo hayo mkiyafanya haya na haya yatasuluhisha changamoto hizo. Labda what have you done as a club chairman to make sure that those challenges that are there in the club they are not going to recur each and every season? Wajua kuna vitu vingi sana vimejificha, the hidden cost na hidden challenges. So kila kikucha kuna kitu kipya yaja, lakini kama sisi tuko na initiative at the moment, hata kwanza nakukaribisha pia wewe mwenyewe unaweza kuwa one of our 1000 for 1000 members. Each of our fans tuna encourage, we've given them a span of a year, utoe 1000 ili tusaidie team, so that kabla mwaka uishe tutakuwa tuko na milioni. Na apart from hiyo tuko na kwa strategic plan of which we have implemented almost 70% of it, whereby 70% tunataka ya kwamba club iwe self sustainable, tuwe tunajifanyia kama biashara, iwe club yenyewe yaingiza pesa, badala kila siku tunaomba leo nije nikuambia nataka 1,100. 1,100 labda ni budget ya one match. Wajua watu nadhani hizi vitu ni cheap. It's not cheap. Ni gharama. Na usipoziba ufa itabidi ujenge ukuta. So kwa saizi lazima, na vile Roba amesema kila kukucha kuna kitu kipya yaja. Sasa lazima uwe tayari na uwe na emergency. Alright. Mtazamaji, nikumbushe tu swali la siku la leo. Nikukumbushe basi swali la siku ni lipi kabla ya kwenda mbali. Swali la siku ni lipi mtazamaji? Nimekuuliza kwamba katika mtandao wa kijamii unitumie kauli yako kupitia mtandao wa Twitter au hapa kwenye comment section kwenye Facebook, uniambie labda kauli yako ni ipi kuhusiana basi na hotuba ya rais leo kusitisha shughuli za michezo nchini kwa muda usiojulikana kuhusiana na kufuatia ongezeko la corona. Niambie kauli yako ni ipi kupitia mtandao wa Twitter. Unanipata at Jason_Sagini, at Njoroge_Dennis2, hashtag inakuwa ni walk with Sagini, hashtag bedroom derby, hashtag Kibra derby. Nitakuwa nasoma jumbe zako kadri tutazidi kusonga na kipindi cha walk with Sagini mubashara kupitia Facebook live na YouTube live. Now, Ibra, how do you source for talent? For talent, kwa sasa tayari kuna matimu tunashirikiana nazo, whereby tunataka wakiwa wanakuza watoto, sisi tuna improve, yani from those academies tunawachukua tukiwa waleta. At the same time tuko na scouts wetu, whereby they identify talents whether within sana within Kibra, kisha hizo talents wakileta coach yule yuko na technical team wata assess, then we identify whether mtu anatosha mboga ama atoshi, alafu hapo itakuwa sawa. Alright, kwako Razak, labda mambo tofauti au vipi? So jambo la kwanza sisi kwanza ni ku-identify need, what department gani tunahitaji mtu. So kwa mfano tunahitaji goalkeeper ama defender ama midfielder ama striker. So hapo ndo tunaanzia. Kwa ile kikosi ambayo tuko nayo tunasema labda tunahitaji madefender wawili hii mwaka na striker mmoja. Then our scouts, tuko na scouts pia ambao wanafanya kazi ya kuangalia nani akiingia kwenye team ataweza kutusaidia. Lakini pia hatukuingizi tu kwenye team. It's not about talent. For us ni discipline. So we follow more. It's not about unaweza kuwa talented lakini mtu ukikuja kwa timu utaharibu timu yetu. Kwa sababu kuna wengine ni mtu anaweza kuja pale na quote unquote labda ana discipline na nini. So first ni tunakuangalia what kind of a player are you. So ambao kuja kwa team, discipline number 1. For us tunaangalia you better be disciplined. Talent unaweza train. Kwa mfano ball unaweza train
Alright. Amkuta kidogo hapo. Unanipata Ibra? Nakupata vizuri. Alright. Nakupata. Manake amepotea Roba kidogo, atarejea muda sio mrefu. Nije kwako Ibra uweze kuniambia. Hiyo. Aha, Roba ndio kidogo mtandao wako umekuangusha hapo kidogo. Utanishughulikia. Tayari nimeshughulikia. Alright. So for us tunaangalia tunaambia vijana kwa sababu one of the things tunacheza ni our mantra is playing for change. We're playing for change. So kuna hizo vices kama hizo tunasema drugs na crime na nini. So first thing ni kuja na discipline. Hiyo ndio itakupeleka to the next stage. Hata ukipata a chance kwenda juu, kama uko discipline na uko talented, hiyo talent itakufikisha mahali. But ukiwa disciplined, labda uko na average talent, you can work on your talent and be better. Alright, kauli zito sana hiyo. Maana kidogo klabu hii ya Gogo Boys, mtazamaji, ilianzishwa kwa madhumuni ya kuweza kupunguza visa vya utovu wa nidhamu katika jamii kule Kibra. Nazungumzia visa kama vile vya miadarati, visa kama vile pia vya uwizi na tabia ambazo kidogo ni tabia chanya katika swala hili la mitaani kule Kibra. Kwa hiyo ni klabu ambayo kidogo ina nguzo muhimu na pia madhumuni mazuri. Sasa nije katika swala hili la mashabiki. Nilipokuwa nazungumza na Roba jana kabla ya kufanya majambos, nilimwambia kwamba kidogo unajua vilabu vyote viwili hivi Kibra na Gogo Boys vina ufuasi mkubwa hata kuliko vilabu vingi sana katika ligi kuu ya soka humu nchini FKFPL. Ni ukweli na si uongo. Na kitu ambacho kidogo kinadhihirika viwanjani. Manake mashabiki wa klabu ya Gogo Boys na Kibra United ni wengi haswa kushinda vilabu vingine vingi katika ligi kuu ya soka humu nchini. Sasa ningependa kujua ni mbinu ipi ambayo mnaitumia Ibra kuweza kupata mashabiki hao wengi kupiga support vilabu vyenu kule mitaani? What strategies are you using to pull masses like that? No, ni kitu ya kwanza lazima waoneshe watu mpira iko mtaani. Na wakubali ya kwamba timu ni yao. Kwa maana leo kama mtu hajakubali yeye ni mtu wa Kibra United, haizi kuja kuwa support. Lazima umuoneshe he owns the team na yeye ni part of it. Na kwa hayo unapata kila mtaa sisi tuko na fan base ya kila mtaa, ya kila kundi. Alafu kuna vile heads huwa wanakutana kisha kueleza what we expect of them, what we want from them. Maana sisi lazima we have to nurture talent na tuko na nidhamu ile tunataka kila mtu awe nayo. Maana vijana siku hizi kuna wengi wako mwenye midhadarati, kuna wengine wale waizi na nini. Lazima we have to cancel them, we have to bring them together. Na kuna wengine hata wajui sheria ya kiwanja. So lazima tukutane nao tuwaeleze ya kwamba ukifanya hivi team will be penalized kipesa, lazima tutakatwa point. That's why sisi wenyewe tulianza kabla corona ije, our team had in fact we were the first ones to introduce stewards for our matches. So we introduced our stewards na wako paka leo, we are just training them. We are looking for ways vile pia tutakuwa tunawavet, maana kuna mtu hata leo akienda mbele ya fan base awaambie tulia, hata tulia. Lazima u-identify ni nani akizungumza watu watatulia. Nani akizungumza na kundi fulani kazi itafanyika. Sasa hayo yote lazima tuchanue vizuri na we have to implement those ones. And they are working. Safi. Roba, Ibrahim amezungumzia swala hili kwamba ni lazima uonyeshe mashabiki kwamba mpira iko mtaani. Na ni kweli kwamba mpira ipo mtaani. Mara mwisho nilikuwa katika derby hili la bedroom derby, ilikuwa ni mwaka juzi 2019 mwezi Desemba. Na wakati huo na kwamba Gogo ilishinda mechi ama ilitoka sare, sikumbuki vizuri. Mtaniweka sawa. Ndio maana hawajawahi ni sare. Ilitoka sare bila shaka. Ndio mara mwisho kidogo nilihudhuria. Kwa miaka mingi Kibra hajatufunga pia. Nyinyi ndio mmefurahia last draw. Tutulie kidogo. Wasa mbona kuitia kipindi. Alright, tusikwende hapo, tutulie kidogo. Nikasema kwamba kidogo mara mwisho nilihudhuria derby la bedroom derby ilikuwa ni 2019 mwezi Desemba, mechi hiyo ikitoka sare ya goli 1-1. Na niliweza kushuhudia masses ambao kidogo sijawahi kuona katika viwanja vyetu
vya kimataifa, iwe ni mechi ya kimataifa ya Harambee Stars kama inalipishwa hiyo, na au iwe ni mechi ya ligi kuu ya soka humu nchini. Lakini wakati huo nikazungumza na washirika kadhaa kuniambia kwamba kidogo sisi tunapenda timu zetu za nyumbani, manake wachezaji hawa tumekuwa nao, tumegrow nao na tunawajua. Sasa ndio sababu kidogo inawafanya wao waweze kuweza kuipenda sana timu ya mitaani. Sasa Robani, niambie labda, how do the players or how do the clubs associate and relate with the fans locally? Jambo la kwanza ningependa kusema ni the first thing that the team does to ensure mafano wanakuja kiwanjani kila time ni kwanza kucheza quality football, because kama Waswahili wanavyosema kizuri cha jiuza. So the first strategy kwanza tunachukua kwanza ni tucheze mpira mzuri, shinda mechi zako, mafano watakuja kwa sababu wanafuata kitu kizuri ambacho inapatia mtu satisfaction. Wewe na timu yako, what you carry home ni hiyo satisfaction ya timu yangu imeshinda, timu yangu inacheza mpira mzuri, timu yangu nikienda ground hainiangushi. So kuna hiyo attachment una create na mafano wetu. Then kitu ya pili, sisi tunasema Gogo Boys tume adopt ile concept inaitwa ya family. Ukikuwa pale kama wewe ni fan, wewe sio fan tu wa club na club haikujui, wewe ni mwanafamilia wa ile team. So kwa Gogo Boys ni familia kubwa ambayo wewe kama fan ukijihusisha na team, ukiwa pamoja na team unahusishwa, you are part of the family. So unahusishwa, you feeling at home, unatoa hata ukitoa maoni yako haupuuzwi, maoni yako inasikizwa, ile inaweza tekelezeka itatekelezwa, ile haiwezekani labda tunai-shelf for future, because most of the time everybody ana bring tunahamasisha watu wa bring their A game to the team. Kama ni fan, cheza part yako, kama ni official, cheza part yako, kama ni technical bench, cheza part yako, kama ni players, wacheze part yao. So everybody akona role ya kucheza, na fan ndiye anakuwa the 12th man, of which without him or her team haitakuwa strong as wenye iko. Then kitu kingine pia ni information. Team zetu ambazo information zinatoka kwenye club ikifikia mafan uonge ni seamless. Ile information ambayo mafan wanafaa kujua kuhusiana na team, hiyo information inawafikia. So hiyo na communication ni two way. Information inaenda kwa mafan na mafan pia inatoka kwenye mafan ikikuja kwa leaders through their organized kuna branches na nini. So through that the heads wanakaa na executive committee ya team ambayo information inakuwa two way. So watu wana feel part of the movement, part of the team, na hiyo inaendelea kufanya mafano wanaendelea kujiorganize vizuri, kuendelea kufuata team vizuri, na pia team haiwaangushi wao, mafano wakijiorganize na pia team inawapatia result, then hapo tunaendelea tukijengana. Alright, nimekuwa nikionyesha picha fulani hapa na pale za mashabiki, nimeshaziona hewani hapo wakizungumza. Mashabiki ni wengi kweli kwamba si jambo la kubahatisha. Kwa hivyo mtazamaji, ina katika 33 tangu tulipoanza matangazo haya makipindi hiki mubashara, na ni wakati rasmi wa kuweza kuchukua pumziko fupi, tukaenda kuangalia basi clip fupi hii ya vilabu hivi vilivyokutana mwisho. Ilikuwa ni 2019 mara mwisho nilipokuwa kule, na basi tutachukua break, pumziko fupi, lakini usikwende mbali, maana narejea hapa na swala la udhamini, swala la wachezaji kulipwa, kandarasi zao je, zinaheshimiwa au vipi, na pia swala hili la kuangalia labda wanafanyaje kuweza kuhakikisha kwamba kidogo wachezaji wao wanabakia kule, na pia wakiwauza wanawauza kwa njia gani. Mtazamaji, hii ni kipindi cha Walk with Sagini, awamu ya pili inarejea muda sio mrefu. Usikwende mbali, pumziko fupi hili na kupiga maji na kunywa na kupiga tama. Mtazamaji, umejionea hapo, hiyo ni derby la bedroom derby la chuma cha pili. Labda Roba, why the name bedroom derby?
Roba mpotea. Jibu hilo. Sasa no, the bedroom derby, what I know is wajua Kibra inasemekana ni bedroom ya Raila Odinga. Huyo ni sasa Honorable Odinga inasemekana it is his bedroom. So the same thing that he saw his bedroom is Kibra, that's why imebadilika ikawa bedroom derby, the Kibra derby. Oh, all right. Sasa nimeelewa. Sikuwa nalijua hilo. Sasa nimeelewa. Okay, sawa sawa. Nije kwako Roba, niambie labda mojawapo ya zile mambo ya kuweza kuwatia motisha, yani kuwapa psych na kuweza kuinua motisha na kuchangamsha wachezaji ni maneno mnatamka pale uwanjani. Na one of your slogans from Gogo Boys, I think it's hilo hilo ama ni gani? Ama ni har har? Hilo hilo. Hilo hilo inamaanishaje? Hebu tuambie. Kila mtu ambaye ajui. Hilo inamaanisha tamu tamu. Aha. So so yani kwa Gogo Boys mambo ni matamu. Yani hapa ni kutamu. Ukifika pale Gogo Boys ndio umetulia. Yani pale ndio umetulia. Yani vitu mpira inapigwa, mpira ile kama ule commentator wa Zama anasema mpira biriani. Yani mpira unapigwa, mpira safi. Yani ukifika pale kabisa umempata jina. So ukifika pale Gogo Boys mpira unapigwa, mpira biriani, mpira mtamu. Ukitoka pale yani roho yako wewe kama fan ukikuja kwa kiwanja unataka ushindi. Hayo mengine ni story. Ukifika pale Gogo Boys you are assured of that. Yani unasema hata kama una support timu nyingine EPL kina Manchester sijui Arsenal nani huko wanakuangusha, lakini hapa Gogo Boys ni sure bet. All right. Chambilecho, mtangazaji Tanzania, rafiki yangu mkubwa sana Baraka Mpenjo, anasema kwamba kidogo pasi ice cream maziwa. Ibra, najua kwamba moja wapo ya slogan zenu ni har har, maanisha kwamba ni moto moto, yani moto moto, it's very hot. Kwa hiyo ndio kwamba pia mambo kule Kibra United mambo pia ni moto kweli kweli. Sasa nije katika la mashabiki uwanjani. Tumezungumzia swala hilo la mashabiki kuweza kuwa na wengi, mikakati yenu ni gani na mfanyaje? Labda hebu sasa wape motisha na wape wosia vilabu vya ligi kuu soka nchini, na pia wazungumzie mashabiki ambao kidogo hawajui. Manake jana kulikuwa na mechi ya Harambee Stars, lakini amini usiamini, ukimuuliza Mkenya mmoja kwamba ama baada ya mechi Wakenya wakisema kwamba kidogo Kenya labda hatujui mpira, tusijilazimishe katika mambo ya mpira, tubakie katika masuala ya ukimbiaji yani mbio. Lakini ukimuuliza name for me 3 players wa Harambee Stars, atakutajia tu Michael Olunga, manake hajui wachezaji ni wagani. Sasa wosia wako ni gani Ibra kwa mashabiki ambao kidogo hawafuatilii soka hilo, lakini timu yetu inapofanya vibaya ndio wa kwanza kuikashifu? What can you tell them in terms of supporting our own? No, mimi nitawaambia wawe kama mashabiki wetu. Mashabiki wetu wana tabia ya kwamba kuna ma players kwa kila kiungo, wanajua ikiwa upande wa kulia, kwa nyuma ni fulani. Yule player asipoonekana hata kwenye mechi ama hata kwenye zoezi, unasikia tayari washabiki wanajua fulani haja train 2 days, haja train 1 day. So ni wao wanafaa kujua na kufuatilia. Maana ndo nasema if you really own the club, utaifuatilia na ujue. Siku zile hakuna fedha, unajua club haina fedha. Kwa shida yote kwenye timu mwenyewe unajua. Sasa hiyo ndo tunajaribu kuisukuma, ila kama ofisi tunazungumza pamoja. Lazima kama vile nilikuwa nimekueleza awali, tunakuwa na kongamano na mashabiki wetu wa kila base, maana ni wengi sana, hata Gogo watufikii wao. Mashabiki wetu wanasema wao wako 17 na mbwa 3. Sasa sisi tuendelee hivyo tu, ila lazima tukue na kongamano na hawa mashabiki wetu, tufike kila base. Mimi inabidi nazunguka right, left and center, hata time yenyewe haipo, but ile tu nitawaambia mashabiki ni wajue timu yao, wajue wachezaji. Hapo ndipo watapojua ya kwamba team is performing or not. Lakini kama hujui wachezaji wako, inamaanisha hauna ari ya timu yako. All right. Nisome jumbe hapa kabla ya kwenda mbali. Mtazamaji, umetuma nyingi sana, zinaminika kwa wingi sana hapa na wengi wanauza maswali. Sasa sijui kama utapata muda, na natumai kwamba utapata muda. Mwelekezo wangu Joroge Dennis, tafadhali itabidi tuongeze muda, tusame kwa leo. Nisome kauli yake hii. Nani huyu? Kuna mmoja hapa ambaye anasema kauli yake ndefu sana. Uncle Tom Kakumu anasema kwamba
ishakuwa mbashara. Asante sana. Na kuona pia Mustafa Nasur anasema kama watching live from Mogadishu. Thank you very much. Somali is watching. Asante sana. General Kratos anasema kwamba hii hadi my name wewe anasaidia sana. Asante sana General Kratos. Hata nimeshinda kusoma Kichina ama nini hicho sijakielewa. Obutu Oirere Osengo Anelka kutoka maeneo ya Tasia, Nairobi natazama. Asante sana General Kratos anasema Wakanda forever. Shabiki wa Gogo Boys kama zimekosea huyu itakuwa niweka sawa. Junior Mwendwa anasema kwamba Roba has the exit of your top scorer Shirao to Bidco FC affected the performance. To Sebi, are there any plans to source for a permanent and full sponsorship for the club? Tumechanga sana. Swali zuri hilo, watakuwa walijibu muda usio mrefu. Junior Mwendo, asante sana. General Kratos anasema kwamba keep strong my African friends, don't give a chance to Chinese. Bye, asante sana. Uncle B Mustafa anasema kwamba corona imesaidia Kibra manze, ile kichapo wangepata wangesahau. Wangesahau washukie ngumo bahati yao. Mashabiki siku zote na kauli nzito. Uncle Tony Kakumu Obutu Erere Osengo, unatoka ukienda wapi? Okay, sawa. Wengi sana wasababu kwenye mtandao hapa. Sawa. Nitasoma nikipata muda, maana yake nyingi sana. Niruhusu basi nimalize maswali alafu nitasoma muda sio mrefu. Kuna yeye ametaja swala hili la udhamini, sponsorship, Joseph Mwendwa. Na hapo ndio nakuja next. Maana yake nikiangalia klabu kama vile Kibra United ambayo ilianzishwa mapema kabla ya Gogo Boys mwaka 2011, wamepata mfadhili mmoja kwa jina National Oil miaka ya zamani. Na klabu ya Gogo Boys kwa hivi sasa unaona hapo Robana kuonyesha Lancet Pathologist Kenya, ni shirika hili la kiafya ambalo linawadhamini ama linaweza kudhamini niweke wani wafurahi. Haya, ni linaweza kudhamini masuala ya soka katika klabu hii ya Gogo Boys. Sasa ningependa kujua labda mabingwa, how has it been sourcing for sponsors? How has it been sourcing for sponsors? Yaani jani imekuwaje? Nianze na Roba. Kwanza ningependa kumjibu Mwendo, kuna swali ameuliza hapo kuhusiana na player wetu fulani ameenda Bidco ndio Hilal Shirao. Ukimkubalia ni mjibu alafu tuendelee. Safi. So kitu ya kwanza ni ameuliza kuna huyo top scorer wetu ambaye anaitwa Hilal Shirao ameenda Bidco FC. So our first thing sisi tunafanya ni sisi timu yetu ni mali, ni kama bridge ya kwenda kwingine. Tutaki maplayer wetu wacheze pale siku zote. So sisi tuna identify talent kutoka chini, tunamjenga, tunamsharpen. Akipata chance kwenda juu, tunamsukuma juu. Ndio mwingine atoke chini akuje. So as tunaongea sasa hii result kwa kionja inaonyesha tumecheza mechi 7 tumeshinda 6. So na tumedraw hiyo moja iliyobaki, hatujashindwa yoyote. So hiyo labda inaweza kumjibu Mwendwa, Junior Mwendwa rafiki yangu daktari, kwamba Hilary Shirao kwenda juu imefungulia baraka wengine ambao wako chini kuja juu na kuweza kuperform. So haja affect team in any way, na we are so proud as a team that tunaweza jenga vijana na waende juu kucheza juu na juu zaidi. Alright. Nikuja kwa Ibra. Ibra niambie labda swala hili la udhamini. Sasa hivi nadhani kwamba kidogo hamna mdhamini tunaweka sawa. Maana mlikuwa na mdhamini hapo awali, National Oil. Ilikuwa kwaje mpaka mkapata mdhamini? Nake ni vigumu ama nadra sana kupata klabu inashiriki division ya pili kuwa na mdhamini. How was it and what are you doing at the moment to make sure that you get and attract more sponsors on board for your club? Okay, tumejaribu mikakati kwa sasa kadhaa, which kuna our patron, kuna yani director, kuna kampuni inaitwa Eclectics. Tulikuwa tumekubaliana sponsorship, ila corona ilipokuja biashara ilienda vibaya, watu walifutwa kazi, watu walipunguzwa mshahara. So kwenye CSR yao itakuwa it's not I make sense atupe full sponsorship. That's why nasema tuko na partial sponsorship. Na ndio maana kina Junior bado tunarudi kwenye mifuko zetu, na kina Junior Mwendo anasema kila siku anachanga. Tutazidi kuchanga, lakini kama kwa kamati tumejaribu mikakati 2-3, tumegonga milango mengi sana, na
apart from milango tunajaribu kuona how sisi tunaweza kuja na plan ya to make the team self sustainable, of which tayari tumeanza na mikakati tumeweka kwa sasa kwa 40% yatoka kwa initiatives zile tumeweka how to raise funds. Na in future if things goes well, I think the club with the fan base inaweza ikajisustain yenyewe hata bila mfadhili. Alright. Alright, ulikuwa umekatiza kidogo, uko maliza? Bado sikuwa nimaliza, ndio nasema kwa mikakati ya kama hayo 1000 fans to give 1000 shillings. Tunao hata wenzetu, kuna one of our most vocal fans, Yakub and his team, the Kibra Green, nimezungumza nao, yeye pia anafuatilia wafadhili wake. Kuna wale wamekubali kuwa fans wetu, wananunua our jerseys and they are giving us back something in return. So if this continues, ndo nakwambia a club can sustain itself with the fan base that we have, hata bila kutafuta mfadhili. Nice. So I'm very happy to hear that actually you have merchandise to sell. Yeah, that's a we do. We sell. Hata ukitaka kama hii niko nayo hapa, we sell them. Ziko. Alright. Ziko ni vile au kunieleza, but ziko nitakutumia kwa mtandao. We have a shop and our shop is doing very well, whereby it's a web page. Unaingia unapata what we have, unachagua kile unataka, unalipa by M-Pesa, hiyo inaingia direct to the club. Na it is the profit bado ni proceed inasaidia club, and that's why nasema at the moment we are at 40%. Maybe if things goes well, lockdown labda itatusumbua kidogo, lakini bado kuna watu in the country. We have a very big follow up locally and international. So many of our international fans are asking for the kits, so I believe the flow is okay. Next week merchandise zetu ziko, the duka itakuwa imejaa. So karibuni, na naambia our fans keep buying. Kuna we have ladies cut clothes whereby the jerseys za kike, kuna ya white na green, kuna ya yellow na black which is away, kuna ya wanaume, right, hata ya watoto pia. Asante sana Ibrahim Said kwa hilo. Nafurahia kwamba kidogo mnajiza mbona mnaziuza. Ni salama kidogo katika ligi kuu ya soka huko nchini FKFPL. Si vilabu vyote vina merchandise. Hata vile vikubwa kidogo havina ama haziko active. Merchandise kidogo haiko active. Nikuja kwako Roba, manake pia naji kwa sasa hivi mnawadhamini Lancet Pathologists Kenya, ni shirika la afya hili. Nataka kuniambie, manake nakumbuka mwaka 2020 mwanzo mliweza kupata ufadhili wa milioni 2 wa jezi, yani shirt sponsorship. Na wakati huo ligi kuu ya soka humu nchini KPL ilikuwa inapata tabu sana, manake hakukuwa na mdhamini yoyote ule, lakini nyinyi mlikuwa na mdhamini. Now I want you to tell us, or to tell us how to bridge the gap between sponsorships and our local clubs. What should be done to make sure that our local clubs have got this sponsorship, because you have had a sponsor for the longest run, 2 years now, and still running, and you are doing good. So just to anzie nyuma kidogo, ni for a sponsor, for someone to come to your club, lazima aone kuna value anapata out of the club. So the sponsorship lazima mtu aone anapata the value. So the first thing for most of the teams even in Kenya, first work on your fan base. The more uko na bigger fan base, ndio watu watakuwa attracted kuja kwako. And then kitu ya pili ni results. Results as wanasemanga, result mzuri iko na so many fathers. So the more you perform better, the more watu watakufuata. Kwa mfano angalia timu kama pale kwa Premier League, timu kama Gor Mahia, FC Leopard, because ya following ambao wako nao, utapata waezi kazi muda mrefu sana kama hawana sponsorship. So the first thing ni work on your fan base, and then also the other thing ni kama management lazima muoneshe mko organized, kwa sababu ndio mtu invest sema hata 100,000 yake kwa team, lazima ajue hiyo 100,000 yake anaweka pale inaenda kutumika for the right use. Na kama ni accountability, kama ni
ni kumrudishia returns, kama ni kuiona pesa yake inafanya kitu kwa ground, lazima hiyo ifanyike. So kwanza one ni management iko very organized. So the first thing tuko nao ni kuweka structure ambayo iko inaeleweka, inajulikana na inafanya towards one goal. So sisi tunasema sisi wote tumekuja pamoja ni for partnership ambayo tuko nao ni 1 + 1 = 3. So sisi 1 kama Gogo, 2 Lancet, 3 ni an output ambayo inafaa ikuwe more than what we put together. So whatever we put together inafaa ikuwe 2, but for us we are struggling or striving to get 3 more than what we put together. So ni kama wao kama wanataka visibility, then sisi tuna provide, na wao wanataka ile brand visibility yao iende juu, sisi tunajaribu ku make sure in all avenues kusukuma hiyo, na mara nyingi inakuwa inafanyika. Na pia kitu kingine ni keep keep winning. So the more unaendelea kushinda ndio mtu anayeassociate na wewe zaidi, kwa sababu success has so many fathers. So kama Gogo Boys ukiangalia hapa mtaani, kila finali sisi tunacheza. Kiko Cup final tulicheza, Chris Darling Cup final tulicheza, hiyo Super Cup final tumecheza. So kila mahali yenye watu wanajaa sisi tuko. Kitu ingine ni kwa merchandise. Jezi zetu kila season sisi tunatoa jezi mpya, na tunauza 200 to 300 pieces and more every season. Every season jezi zinatoka mpya na tunauzia mafano wetu hapa na diaspora. So jina ya sponsor inaenda ikienda juu, na that is what they want, because for them as much as they're investing in CSR, but also kuna kitu ambayo inasukuma their brand kwenda juu. So lazima teams work on that na ensure that accountability inafanyika na kusukuma brand ya, so the value to the sponsor inapatikana. Alright, asante sana kwa kauli hiyo. Ni ndefu lakini kidogo ina mawaidha kimuzima. Kwanza ni kwamba kidogo viongozi wa vilabu mbalimbali humu nchini wanaandika chini, wana note down. Asante sana kwa hilo. Swali la siku ndio hili mtazamaji, niambie labda kauli yako ni ipi kuhusiana na hotuba ya rais leo alasiri kuhusiana na kusitisha shughuli za michezo humu nchini kufuatia ongezeko la virusi vya corona. Mtumie kauli hiyo kwenye comment section hapa chini au kwenye mtandao wa Twitter @Jason_Sagini, @Njoroge_Dennis2, #WalkWithSagini. Kauli yako ni ipi kuhusiana na hotuba ya rais kusitisha shughuli za michezo nchini kufuatia ongezeko la virusi vya COVID-19? Nisome wawili watatu kabla ya kwenda mbali, maanake muda kidogo haunasi. Nipitie hapa wawili watatu na kuona nilikuwa nishasoma Obutu Uncle Tony Kakumu anasema kwamba Obutu Oirere, okay sawa, nilikuwa nishasoma hiyo. Nipitie ya pili hapa, kuna Wilson Onyango kupitia YouTube anasema har forever. Asante sana Wilson kupitia mtandao wa YouTube pale, anasema +966 locked. Country gani hiyo? Sijafahamu. Nchi gani hii? Oruko Abdul Razak anasema +966 locked. Abdul, nchi gani hii? Katara au vipi? Itakuwa mmoja wapo ya nchi za Warabuni. Warabuni huko bila shaka yote. Asante sana. Na pia timu yetu iko na following kubwa sana. Hizo paka majuu. Hii ni team international. Hiyo Gogo Boys international. International. Sote international, maana si tuna watu kila kona. Hata ukiona kwenye mtandao dunia nzima tunao, na majezi au merchandise zote tunatuma all over. Alright. Sana kwa hilo. Labda Ibrahim niambie, mchezaji atacheza manake ana talanta. Atacheza ndio manake anataka kujifurahisha. Atacheza ndio manake anataka kuepukana na swala la utovu wa nidhamu katika jamii. Lakini mwisho wa siku ni lazima alipe bili zake. Sasa wachezaji wenu mnawalipaje ama kunaendaje klabuni Kibra United? Okay, kitu cha kwanza, we don't want to commit ourselves because hatuna pesa ya kuwalipa. Wao we are nurturing talents and we have accepted ya kwamba waje, we give them the platform. Kukiwa na training, we give them training. Kama kuna driving nini, we have people we work with tuwapeleke training, and then after that kama watamulikiwa
watasonga mbele. Hatuna nia ya kwamba we nurture them so that we get something out of them, whereby mtu aki-identify tunataka pesa mingi. No, ni waonekane, wasonge mbele. Tuchukue wengine wachanga pia tulee, wakikuwa wakionekana pia tuachilie. Tuna nia ya kwamba we have to make something out of them. Kama najua kuna chuo vingi sana vimetokea humu mitaani ya kwamba ukitaka mtu lazima ulipe pesa fulani. There is 20,000 sijui mimi ndio nimetengeneza huo kijana. Nia yao ni tofauti. Sisi nia yetu ni tofauti. Yetu ni just to nature, because kuna platform ile watu wengi sana hawana exposure. You might have the talent but there is no exposure. So once you expose this person, akionekana ndio hivyo. Yeye pia najua akienda kule mbele atatusahau, atatukumbuka. All right. Roba, kwa malipo Ibrahim ametaja kwamba lengo lao si kunufaika na wala, ama lengo lao kubwa hapa ni kuweza kukuza talanta. Labda klabuni Gogo Boys, how do you benefit? Because football is a business also. True. Football is a big business, and actually inakuwa business kubwa time player wako anafika kama Europe ama kwenda juu zaidi. So for us ni one of the things tunaangalia ni wacha hii team kama Gogo Boys ikuwe ndio hiyo mali mtu ana develop talent yake, kwa sababu one of the things ambayo utakubaliana na mimi ni kwamba ni anytime player kama seme Wanyama na move to one club to another, even country buzz inapata kitu. So for us player hata akipitia kwako na bora documentation ziko right kwamba huyu player at some point, although that time amkupata kitu, kuna siku moja kama talent yake na Mungu atamulikia afike juu. Angalia mtu kama Olunga, I'm sure kuna watu wengi sana wana benefit kwake. Umeelewa? So for us ni kuhakikisha every player mwenye anatuchezea tuna document vizuri kwamba this player before ameenda mbele, hata kama kwa sasa tutapata kitu. So for us ni bridge ambayo wacha ikuwe kama bridge ya huyu player kwenda juu, lakini labda kumoja in future tutakuja kupata kitu ambacho kitasaidia wengi zaidi. So for now it's not about selling a player, because truth be told, how much do we get? A development fee ya player in Kenya ni 30,000. That is what has been capped at. So sheria ya FKF ya development fee, I think ilitoka 15,000 to 30,000. Ibrahim anaweza kubaliana na mimi kwamba 30,000 si hata mechi moja, ambayo sio cost ya mechi moja. So that is in essence atulipi kwa sasa, but tuko hopeful kwamba wacha wama vijana wetu wapate chance ya kucheza mahali, wapate hapa ndio ikuwe bridge ya kufika juu, then maybe in future if their talent and opportunity tutaingiana, then we can get something. Okay, Ibra kidogo hapo tu, maana yes, the system vile ipo saizi, card system unajua ni international, whereby once you've registered mtu na jina yake imepita kwa timu yako, club yako, ndio hivyo ita trickle all the way. The more anaenda juu, the more pia itakuwa na hiyo crust ya mkate inarudi hadi utapata. So sio kama zamani whereby last season ulikuwa na timu nyingine but it cannot be traced. Sasa mnaanza kuvutana, but this one is a FIFA card. Kuanzia juu, hata ukitaka transfer I have to release. And there must be a letter to substantiate ya kwamba it happened. So once you have registered a player kwa sasa, as in, I think ni Div 2 kule chini, I doubt kama hiyo system imeingia, which is ni kama international ID. Once you have it, player Yeah. All right. Ameligusa swala hilo la kuweza kuwalipa wachezaji kwamba wao pia wanafanya kama nyinyi, ni kukuza talanta na pia benefit hapo mbeleni. Labda katika swala hili la players welfare, wiki jana na wiki kama 2 zimepita, nilikuwa na gumzo hapa kuhusiana na kandarasi za wachezaji. Manake mara mingi katika vilabu mbalimbali umeshuhudia karibuni FC Leopards ndio hivi punde kuweza kupigwa marufuku ya kufanya usajili
wa wachezaji baada ya kukosa kumlipa mchezaji Habamahoro wa kule Rwanda. Na pia klabu ya Wazito na Gor Mahia nazo pia zilipokea ban hiyo ya FIFA kwamba hawatofanya usajili wa wachezaji baada ya kukosa kulipa wachezaji wao ambao walisitisha kandarasi zao kinyume na sheria. That is part of players welfare. I had a talk with the football agent George Bwana, nikazungumza pia na wakili wa masuala ya michezo humu nchini Tutsi, pamoja na mchezaji wa zamani wa klabu ya Ingwe na klabu ya Tusker Charles Okwemba. Sasa pale klabuni Kibra United, bwana Ibrahim Sebi, nataka uniambie kama mwenyekiti, how do you ensure that the players welfare is followed to the latter? Okay, kitu cha kwanza ile nitakwambia, to say the truth is ya kwamba some people engage in negotiation ya players without knowing the laws. Na usipopatia sheria ndio unakuja kupata inakuchapa wewe mwenyewe. So kabla engage in that, lazima uone, especially the international transfers, uone nini wewe unafaa, kiwango yako ni hadi wapi. Kama hujui, usijilazimishe hata we can. Lakini welfare yenyewe kila mtu ana mahitaji. Hata au vijana tunao wana mahitaji. Na ndo tunajikakamua, that's why we involve even our fans. So, kuna wale wako shuleni, lazima tuwatafutie school fees, hata kama ni basari. MP na mshukuru, kuna 2 3 tunagonga mlango pale, tunachukua basari. Kuna wale wako kwenye college, wale wakifika ground asubuhi lazima wanataka fare kuenda nyumbani. Lazima uone mtu akiumia, matibabu yake atatibiwa vipi. Kuna 2 3 do kwa kandarasi, hatuna kandarasi ya rent, mwisho wa mwezi lazima atakuja kuambia acha nimefungiwa nyumba. Waona hiyo ni budget haikuwa, lakini lazima uongee na watu 2 3 uone kama utamsaidiaje, maana uwezi ona pia akiteseka hivi. So challenge kila siku huja, maana mwingine atafiwa, lazima yeye anawachezea mumsaidie. So ni kitu lazima muwe na kiti ya kuona welfare itasaidiaje, maana pia ni aibu mkiwachilia mtu wenu hivyo. Na kila siku ndo nasema challenge, kila ukikucha tu kuna kitu kipya yaja. So ni kitu huwezi avoid, but nashukuru kwa kamati yangu na pia fans, tumejaribu kusaidia vijana wetu hapa na pale. Na maybe in future, because the more challenge inakuja, utaona how to close the gap, and once you close that gap inakuonesha kwamba shida kama hii nyingine itakuja. So lingine likikuja tutakuwa tayari vipi. Lazima ujitayarishe. Alright, mwelekezi wangu Njoroge Dennis, tushapita muda wa kawaida na sasa hivi tushamega 3 za ushei za referee. Kwa hiyo mwelekezi wangu Njoroge Dennis, tafadhali tuongeze muda kama dakika 15 angalau tumalize gumzo leo. Sawa. Wish granted. Na muona amesema kwamba endeleeni. Asante sana super director Dennis Njoroge. Sasa kwako Roba, ningependa kuongeza kitu kwa chairman ambaye amesema hapo, na kubaliana naye 100% kwamba changamoto zipo na kila siku kuna changamoto mpya ambazo zinajitokeza. Lakini la muhimu zaidi ya hayo yote ni what have you promised your players? Hiyo ni jambo la maana sana. Huyu player, je, umempromise nini? Kwa mara nyingi hapa katika hizi league za chini hakuna, tuseme tunalipa mtu, hakuna kulipa mtu, hakuna mshahara mwisho wa mwezi. Ni token, ni ile token tu, nampa token of appreciation. But pia hiyo hakikisha kwamba you can, wanasema unakula kwa urefu wa kamba yako. Don't promise someone more than ile unaweza kumlipa. Ndio hapo kutakuwa na disgruntlement. And then kitu ya pili ni hakikisha kwamba at least kama wote wanapata around the same, wanapata the same. Kwa sababu pia ukikuwa mmoja unampea zaidi ya mwingine, although kwa sababu hapa ambapo tunacheza ni amateur level. These are not professional leagues. We are not playing, these are not professional, because hata ukiangalia in terms of law, maybe a professional player should be paid more than what they spend. Hawa wetu I think tunawapea less than what they spend. So truth of the matter, na chairman anaweza kubaliana na mimi kwamba ni we promise them. For example, unamwambia I'll give you, if you win a match for me or you do this, if you train we'll give you X. Then you ensure that the X or the Y that you promised inakuja kwa wakati mwafaka.
So najua na huku nyuma, yani watu the organizations na the executive committees na members wanakimbia up and down kuhakikisha kwamba vitu zinafanyika kwa muda ambao wame promise player, so that yule player afeel kweli mahitaji yake ama whatever he was promised ukweli unatendeka. Alright. Oruko Abdulrazak anasema kwamba ni Saudi plus 966 ni Saudi. Asante sana Oruko Abdulrazak. Anko B Mustafa anasema asanteni sana viongozi, leo tumelan Kenya hatuko tunajua. Nashukuru sana, ndilo kazi yetu kubwa sana kuweza kuelimisha watazamaji. Na kuona Anko B Mustafa anasema kwamba kweli Gogo imetuokolea sana mafans wa Arsenal, tukipigwa EPL Gogo inatufurahisha upande huu mwingine. Asante sana Mustafa kwa kauli yako hiyo nzuri sana yenye ucheshi kweli kweli. Na kuona pia Uncle Tony Takumu unasema kwamba Oburu Anelka, haya basi kazi nzuri ya kazi za michezo Sagini huyo. Asante sana kwa kauli yako hiyo nzuri sana, nashukuru kwa mchango wako pia Kakumu pamoja na Anelka na wengi wale wote ambao kidogo hamjasema nasi kupitia mitandao ya kijamii Facebook na pale Twitter. Nasema asante sana. Sawa sawa. Sasa nije pamoja bana, anaingia kuchelewa hapa. Abdul Ali anasema kazi safi sana viongozi wangu. Thank you very much for tuning in. Abdul Ali, nashukuru sana kwa muda wako. Abdul Ali shabiki ambaye anajiunga sasa hivi katika kipindi cha leo. Tuna sanada kama 6 hivi kabla ya kufungasha virago, kwa hiyo haraka upesi labda kugusia tu ni kwamba klabu ya Gogo Boys ipo nafasi ya kwanza katika ligi ya divisheni ya pili humu nchini. Ijapoteza mechi moja, sawa pia sawia na klabu ya Kibra United ambayo pia ipo nafasi ya 3, imecheza mechi 4 na zote haijapoteza, zote ziko unbeaten katika ligi hiyo. Tulipoteza mechi ya kwanza, mechi ya kwanza ilianza vibaya. Mechi ya kwanza. Right. Asante sana. Labda nije kwa hili, nianze nawe Ibra, uweze kuniambia labda what is your most professional achievement as a chairman and as a club? Kwa saizi hakuna kitu cha maana ile tumegain, maana since I took over league haikuisha. Tukienda kumaliza ligi corona ikaja, then baada ya hayo pia saizi ndio unasikia tena lockdown ndio imeletwa, so hakuna kitu naweza jivunia nayo, ila I believe by the end of the season maybe something will come up. Kwa kauli hiyo kusema basi na achievement upande wako, labda Robo upande wako, what is your most successful achievement as a SecGen and also as a club Gogo Boys? Mpotea kidogo, atarejea bila soka mrefu. Sawa sawa, labda Ibrahim niambie, labda wakati mgumu sana kwa klabu yenu imekuwa ni wakati upi? Labda your worst season, your worst times, when was it and what happened? No, kabla tuchukue usukani, maana siku peke yangu, team ilikuwa inaenda relegation, so tukazungumza na federation. Uzuri kulikuwa na ma teams zinavunjika, tukapewa nafasi ila rithi team yenyewe jina inayo, lakini haikuwa na mpangilio. So hata mpaka saizi ni structure tumejaribu kuweka in place, we are trying to make everything equal professional. Na it has been successful, so that's why nilikuwa nakwambia what we are doing. Tunajaribu ya kwamba kama leo mimi ni mwenyekiti, nikitoka sio ati ni Ibra ametoka, but ni mwenyekiti ametoka, ambapo mwenyekiti yule atachukua atakuwa akona pillars zile anaweza work with. It's not just jina, hata kama ni penye tunapata pesa, milango zile tunagonga, will introduce them, because most of the people wale wanatusaidia na fedha, they are doing so because ni watu tunajuana kwa karibu na ni watu tumezoeana, whereby hata funds we get, most of our funds tunapata because of trust. All right. And nashukuru my team na encourage waendelee hivyo hivyo, so that we take this team some place. Labda Mwenyezi Mungu akitujalia, nataka kama ligi itaisha tupande this season, labda in another 2-3 years tukue tumefika Premier League inshallah. All right, asante sana. Kwako Roba, labda niambie
nilikuwa nimuuliza hapa Ibra aniambie his most professional achievement both as a chairman. Na upande wako Roba, labda your most professional achievement as a secretary general and as a club of Gogo Boys, labda ni wakati upi, kuliendaje, what has Gogo Boys achieved the best so far up to now? So the first thing naweza sema ni one for me is getting 3 promotions in 5 years. That's a big achievement because one, kwa ile plan yetu ya miaka 7 ya kucheza Premier League inamaanisha tuko on course, although for 1 year tumestagnate pale Division 2, but corona happened last year, so God aki to bless kama za country, corona iende away, turudi kompira, bado tuta work out going to that achievement. So one, 3 promotions in 5 years, to me that is massive. Kitu ingine ni hapa mtaani tournament yote ikikuja ni sisi tunachukua tu tukisonganga because hakuna competition. All right, asante sana. Tumeshinda vikombe mingi sana. Cabinet yetu imejaa kuliko ya Arsenal. I'm sorry to the Arsenal fan for saying so. Asante sana. Nipitie jumbe kabla ya kufungasha virago mtazamaji. Namuona kuna mmoja hapa ambaye alikuwa anakwenda kwa jina alikuwa amenitumia hapo awali akaniambia kama ni wasalimu Black Stars wazee. Nadhani kwamba hiki ni klabu cha wazee. Anasema kama nipitie salamu, ni wasalimie sana Ibra na Roba, pokeeni salamu. Alafu pia na kuona pia Nyumo Roberts kupitia WhatsApp anasema kama pia nasoma kipindi sawa, pia na Pizza Mwitu na Shavia Gitau, thanks very much for watching. Nipitie wili hapa Shafi Zele pia anatazama kipindi, anasema kwamba kidogo kazi bomba, na kuona pia V Njerimu Hoko anasema kwamba niko ndani ya kipindi. Shadrack anasema pia yuko ndani ya kipindi. Don Jaka all the way from India anasema kwamba anafuatilia kipindi cha leo. Kasandi Edna kocha wa klabu ya handball ya NCPB pia anafuatilia kipindi cha leo. Johnston Ihaji pia anafuatilia kipindi, asante sana. Jason Njero pia yuko ndani ya kipindi. Thank you very much for all of you who are tuned and watching the show live on Facebook, on YouTube, on WhatsApp, kila mahali mnafuatilia. Nasema asante sana kwa kutenga muda wenu mtazamaji, bila wewe sisi hatupo. Natafuta jumbe fulani hapa, ilikuwa ni very funny, ilikuwa ni kutoka kwa kaka mmoja fulani Charles. Aliambia kwamba bwana, vilabu hivi viwili vina warembo kweli kweli. Ni kauli yake Charles 17. Aliambia kwamba niseme katika vilabu vyenu hivi viwili warembo kweli kweli pale, wamegara kweli kweli. Labda wako wapi? Mashabiki wanauliza sana. Wapo siku za game, akija game atawaona, maana tunavutia si watoto, si wanawake, si wamama, wote wapo mashabiki wetu. Okay, all right. Kuna hiyo kwa hewani mnaiona? Hiyo ni ya Gogo. Hiyo ni ya Gogo hiyo. Warembo wa Gogo hao, bila shaka warembo wa Kibra ndio hawa sasa hewani. Warembo wa Kibra ndio hao, very beautiful ladies and supporting football. Nasema asante sana. Roba ameondoka, lakini nilikuwa nafungasha virago, lakini niseme asante sana Ibrahim Sebi pamoja na Abdul Razak Roba kwa kutenga muda wenu. Imekuwa ni bomba sana. Natumai kwamba pia nyinyi mmeweza kujifurahisha na mmeweza kuenjoy kipindi cha leo. Abdul Razak Roba amerejea. Nasema asante sana. Nilikuwa nasema asante sana Abdul Razak Roba pamoja na Ibrahim Sebi. Thank you very much for making time for us. Thank you very much for sharing such knowledgeable experiences and making us learn 1 or 2 things in local football and local management of our local clubs. Nasema asante sana Ibrahim Roba. Kauli yako ya mwisho labda harakopesi Roba. Roba upo? Labda kwenye meet. Okay, Ibra labda tupate kauli yako ya mwisho kabla ya kufungasha virago. No, mimi nashukuru kwa kunialika. Ingawa team ya Gogo Boys na sisi pia kuna sauti sijui ni ya nini. All right, ni Roba anajaribu kuzungumza. Acha nimtoe. Haya, safi.
Niambie sasa Ibra, kauli yako ya mwisho ni gani? No, mimi nashukuru wote waliohudhuria na wenye wameshinda na sisi hapa kwenye show, na pia kunipa hii fursa, maana mliponiita mimi mwenyewe niko kazini Dar es Salaam, ila nafurahia kuzungumza na anytime mnanihitaji mimi nipo, nitajitokeza. Bado natoka kidogo, kwa hiyo nadhani atakuwa nipa kauli yake ya mwisho hapo baadaye kidogo, lakini mtazamaji, okay, amerejea tena. Anipe kauli yake ya mwisho kabla ya kuondoka. Roba, upo ama bado imeisha? Bando haiwezi isha my friend. Niko na ruta hapa. So jambo la kusema ni hello. Yes, Roba, tupe kauli yako ya mwisho. Yeah. Okay, kuna shida ya sauti. Nadhani kuna shida ya sauti kama labda network ni mbovu labda. Ndio, kuna shida ya sauti upande wake, maana kidogo network ni mbovu, lakini niseme asante sana mtazamaji kwa kutenga muda kuzungumza nasi kupitia mtandao wa Facebook hapa na Twitter na YouTube. Nasema asante sana pia mwelekezi wa kipindi Dennis Joroge, na mwelekezi pia wa masuala ya upiga picha na masuala ya design graphics Jeremiah Letuna Chipai. Nasema asante sana pia, pongezi pia kwa Hussein Jibaba kwa kufanikisha kipindi kwa njia moja au nyingine, sawa pia na Vincent Atea mwana wa Marta. Nasema asante sana wote hao ambao wameshughulika kwa njia moja au nyingine kufanikisha kipindi cha leo mtazamaji. Thank you very much also for tuning in our guests tonight, Ibrahim Sebi and Razak Roba, ama ukipenda pia Abdul Razak Roba. Nasema asante sana, hadi wakati mwingine. Imekuwa ni bomba sana mtazamaji, na kuacha na hili kutoka mitaani inaitwa Street Football. Nikiondoka mimi naitwa Jason Sagini, askofu mkuu wa michezo ulimwenguni, na kama ilivyo ada, michezo ni yetu na spoti ni sisi. Koleza kwa rangi nyeusi. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay.